car，你没 car 跨，你没 car 台湾，你没 car 跨马卡2050哦，你没啊50 miaka 50 50要猜miaka 50 50 miaka 50 50 miaka你没 car 跨miaka 50 miaka 50 台湾 miaka 50 50 is 50 你没 car 跨miaka 50 台湾 very good 50 So, in this kind of question, because I just say, when you want to, your answer is very good, but I want to insist. If you want to answer the question, you need to pay attention for the statement. If I didn't mention car, don't answer car. Okay. So you need to pay attention for the example here. Una muda gani Taiwan? You can just say, nina miaka 50 Taiwan. Because you just nina miaka 50 Taiwan. Nina siku mbili, nina siku tatu, nina mwezi mmoja. Because it's just, if I say umekaa kwa muda gani Taiwan? Nimekaa kwa miaka 50. Una muda gani Taiwan? Na miaka 50 Taiwan. You see? We need just to make it very casual, right? Okay. And casual is good for communication. Not like very formal. Right? Example, you can see the answers in this PPT. Una muda gani hapa Taiwan? Then someone answer. Nina siku mbili. And no need to say Taiwan because you already, you expect me to answer, you are asking for Taiwan. Right? So someone can say nina siku mbili. It means I have 2 days here. Right? Or someone can say wiki tatu. Una muda gani Taiwan? Nina wiki tatu. You finished. Like I have only three weeks. Or una muda gani Taiwan? Miezi miwili. Just answer the time. Yeah. Okay. Now, just answer the time because we just make it in casual way so that it's like if you just go very, very, it's like when we learn, we do that. But when if you understand what to do, you just go straight to the answer. That's very fine. Una muda gani hapa Taiwani? Miezi miwili. Una muda gani hapa Taiwani? Miaka mitatu. Una muda gani hapa Taiwani? Miaka mitano. Una muda gani hapa Taiwani? Wiki 5. Umekaa kwa muda gani hapa Taiwani? Mwaka mmoja. Or nimekaa mwaka mmoja. Okay. Mwaka mmoja. Or nimekaa mwaka mmoja. That's fine. Okay? So umesoma kwa muda gani Kiswahili? Sita. Miezi sita. Sita is 6. Ndio. Sita is 6, right? Is ndio? It's ndio. Chio. Or maybe. Chio haishi ndio. Tisa. So tisa, not sita. Sita is ndio. 我已经忘记。我记得3月开始。对，可是中间不是有停？有停一阵子。还是那个也算。Miezi tisa, right? Miezi tisa. So umesoma Kiswahili kwa muda gani? Miezi tisa. So that is the answer. When they ask you, just tell them like, oh, miezi tisa. Yeah. Miezi tisa. So this question is very common in many contexts. If you want to ask anything about time, just use muda gani. Mention the thing, the verb, and if you want to not stay, just ask the stay. Yeah.
Okay. So how long you have been in Taiwan? It's like this. Okay. Is this part clear? So when I will ask you, umesoma Kiswahili kwa muda gani? Nimeelewa. Umeelewa? Nimeelewa. tumeelewa. Hiyo ni I should umeelewa. say nimeelewa. I can represent that. Okay, of course they need to say tumeelewa. Because when I say mme, so the answer will be tume. Ume, Okay. the answer will be nime. Pay attention for the question, the statement. We need to pay attention for the question. So the answer you will reply according to the statement or to the question. So you need to Swahili. You need to pay attention for like umeelewa. Nimeelewa. Umeelewa. Yes. Umeelewa. Nimeelewa. Mmeelewa. Tumeelewa. When I say mmeelewa, Tumeelewa. you understand what I mean? And I say, oh, the first is me, is I. Yeah. When I talk about you, I will say, you know, it's different. That's why in Chinese, I is wo, and you is me. But in Swahili, me is wo. Yeah. I know. Me is wo, and you is oo. So you need to try to when I need it means that's why many people confuse here. When I say me, it's like wo, not you. This is a confusing part. So when I say umeelewa, you will say nimeelewa. Mmeelewa. It's like tumeelewa. Okay? Mme is like nimen, like you. nimen, like you in plural. Mmeelewa, tumeelewa, right? When I say wameelewa, Wameelewa. ndio wameelewa. Wameelewa. Yes. Did they understand? Like tamen. Yeah, something. Yeah. Okay? Fine? Yeah? No problem? Okay. So you see number 2, umeishi kwa muda gani hapa Taiwan? Umeishi kwa muda gani hapa Taiwan? Umeishi is for the second person. So I'm asking you. Umeishi kwa muda gani hapa Taiwan? So 你住在台湾多久了？多久？ Umeishi miaka 30. Yeah. Nimeishi. So someone can ask me. For you, it's okay. Someone cannot ask you because they know you are Taiwanese. Yeah. Cannot ask you for how long have you been here in Taiwan because you are Taiwanese. But this question, I expect to have this question because they know I am Tanzanian. And for how long I have been here in Tanzania? So yeah, umeishi kwa muda gani? Umeishi kwa muda gani hapa Taiwan? Then I will reply. So how can you ask me? Please ask me this question. I want to answer. Umeishi kwa muda gani hapa Taiwan? Nimeishi kwa mwaka mmoja na miezi miwili. 1 year? Say again. Mwaka mmoja na miezi miwili. Miezi miwili. 1年2个月。对，1年2个月，对，好好。So it's like 1 year and 2 months, right? Okay. So you only stay here for 1 year and 2 months? Yeah. Okay. So and you teach us Swahili for 9 months. Okay. Yes. So we are pretty lucky to have you. Yeah, and you can ask umefundisha Kiswahili kwa muda gani hapa Taiwan? Just ask me. Fundisha Kiswahili kwa muda gani? Muda gani Taiwan? Yes.
Do we have to say hapa? No need. Sometimes you can say, oh, no need. You Okay. can just omit. Hapa is like here. So because Hapa. you say Taiwan, it's okay. May just fine. say gani hapa. Yeah. No? Gani hapa. Yeah. Of course, you can also say hapa because you know I'm teaching in Taiwan. Okay. Yeah. So, But if you don't know, if you are out of Taiwan, then you have to mention Taiwan. Okay. But if we are all in Taiwan, you know that I'm teaching Taiwan, you can just stop with hapa. Umefundisha Kiswahili kwa muda gani? Yes, very good. Safi sana. Nimefundisha miezi 9. Nimefundisha miezi 9. Finish. Miezi 9. Or I can just tell you miezi 9. Then Miezi 9. I can just say miezi 9. Miezi 9. Yeah, I can just say miezi 9. Or I can say nimefundisha kwa muda wa miezi 9. Or I can say nimefundisha kwa miezi 9. Or I can say miezi 9. Or I can say 9. No. Okay. No. You can't Okay. say. 9 what? Years, days. Oh, what? You have to mention miezi 9. Miezi 9. Okay. So only 9. Okay. Okay. So up to here is okay? Mhm. Can you ask, next time you will ask your fellow students here? You can ask anybody if you want to know, like, I am from Tanzania. Okay, umekaa kwa muda gani Taiwan? You can ask this question. Marianne, umesoma Kiswahili kwa muda gani? Muda gani? Miezi 9. Yes. Miezi 9. Miezi 9. Very good. Miezi Safi 9. sana. Perfect. But you Why know speak so what? long? Then she only speak 2 words. Yes. Because the question is too long, but I want to answer because you already made. But not only for Taiwan, you can ask if someone went somewhere, Mm-hmm. right? Maybe you went to like Thailand, or you went somewhere. Oh, ulienda Thailand, ndio, ulikaa muda gani? So not ume or una, only this. Also, you can use the tenses, or you can use it may. We can use these things for our melita, right? Na melita. We can use these things for Namelita. For Nali, Marian, where did you go in Africa? Where did you go in Africa? Which country? Kenya. In Kenya. So someone can ask Marian, how long did she stay in Kenya? Oh. So you can say, Marian, ulikaa kwa muda gani Kenya? Oh, Just here. Ulikaa ulikaa, because she didn't leave. Oh. She just stayed. So for how long did you stay in Kenya? So you can say, Marian, ulikaa kwa muda gani Kenya? For how long did you stay in Kenya? So you can, Marian, ulikaa kwa muda gani Kenya? So she can answer. Ulikaa kwa muda gani Kenya? Ulikaa kwa muda gani Kenya? Or if I can ask Mr. Ping, Mr. Ping, utakaa kwa muda gani Tanzania? You will stay for how long? So you can use the Namelita in different questions. Namelita, you can use the Namelita for different questions to know the present, the past, and the future of stay. Right? Not only this one, but also even to do something. Kazi utafanya kwa muda gani? For how long you will do this job? Utafanya kwa muda gani? Oh, nitafanya kwa siku moja. Utasoma kwa muda gani? Nitasoma kwa miaka 3. So you can use the time for future. If you want to know the time or describe time for future, you can use ta. Or if you want to know the time, describe the past, you will use the li. And if you want to know the perfect, for how long already you have been doing something, you can use the may. And now someone is staying here. You want to know for how long already staying here.
For how long stays here, you can use na. Understand? Meelewa? Meelewa? John, did you go to any country before? No? Yeah. Where? Tanzania. Tanzania. Ulikaa kwa muda gani? Nilikaa wiki tatu. Very good. Safi sana. Nilikaa wiki tatu. So I stayed 3 weeks. Nilikaa wiki tatu. Nilikaa wiki tatu. Ulienda Tanzania? Ndio. Ulikaa muda gani? Nilikaa wiki tatu. So if I want to ask when, Yeah. in for example, Nini. Nini. When? Nini. Okay. No, not Nini. Nini is what? For example, Nini. If Nini. No, we have Nini. 对，拍起，因为我们兼职回去，就面试 Nini 新 is 的 what? 学妹。 Nini is Nini. when? 会让人头吗？ I think we wrote this before. But for It's okay. nimekusa. Nimesahau. Yeah, you can say nimesahau. Wangla. Wangla. Nimesahau. I need to use that word a lot. Yeah, nimesahau. Nimesahau. Wangla. Nimesahau. Sahau. 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 Nimesahau. Yeah, wangla. Nimesahau. 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 Okay. So I would ask. You can ask him like, ulienda lini Tanzania? When did you go? Ulienda lini Tanzania? When did you go to Tanzania? Ulienda. Enda because Ulienda Tanzania. Lini. Oh, Li. Sorry. Lini is what? When you say Lini. Lini is when. Okay. Or you can say start with Lini. Lini ulienda Tanzania. Or Tanzania ulienda lini. Okay. Okay. Oh, you said Lini in the beginning Yeah. or in the end? yeah. Okay. Lini. Ulienda Tanzania. Yes, then Ulienda. Tanzania. Lini ulienda Tanzania. Enda is go. Ulienda Tanzania. Lini. Enda, you see here? Enda is go, right? Uh-huh. So ulienda Tanzania lini? Oh, lini ulienda Tanzania. When did you go to Tanzania? Because uli is for past, right? Mm-hmm. Ulienda- When you go to Tanzania? When Ulienda Tanzania. when did you go? Because Uli. uli is for past, right? When did you go Go. to Tanzania? When you use li, Lini. you mean did it. Something already done. Yes. Yeah. So ulienda Tanzania. Lini. Very good. Oh, lini ulienda Tanzania? Oh, I can ask you, utaenda Tanzania lini? Oh, lini utaenda Tanzania? Mhm. When you will go to Tanzania? Huh? Lini. Lini is when. Tanzania utaenda lini? Tanzania. Nili. Nita. Oh, nearly, yeah. Nili. Nearly, yeah. Because you Right. are talking about the past. Very good. Nili. Nita. Nilienda. Okay. Nilienda Tanzania. It's last year? No. 6 years ago. Wow. Miaka 6 iliyopita. Ethiopia. Miaka sita Iliyopita. Iliyopita 6 years ago. iliyopita. Iliyopita. How to spell? Iliyopita. Did we Miaka learn this? sita iliyopita. Iliyopita. Oh, so hard. Peter is past. Peter is past. Yeah. Ilio. Oh. Iliyopita.
Peter is pass, right? Naomba kupita. Like, Ndio. may I pass? May I pass? How do you say this in Chinese? Yeah. 结果. How can you say this in Chinese? May I pass? Oh, 借过. 借过, right? 借过。借过. So you can say, may I pass? So you can say, naomba kupita. Naomba kupita. Pita. Naomba kupita. Naomba kupita. Naomba kupita. May I pass? May I pass? So Peter is something past. So when you is past, so iliyopita, because you are talking about the years, so you will say iliyo. So you say miaka sita iliyopita, 6 years ago. Miaka mitatu iliyopita, mwaka mmoja uliopita, because mmoja ulio, you are talking about one. That's why iliyopita we can talk about next lesson more. Okay. Yeah. Iliyopita. So Mr. Ping, Tanzania utaenda lini? Utaenda lini Tanzania? Nitaenda Tanzania next year. Mwakani. Mwakani. Mm. Next year. Next year is mwakani. Mwakani. Nitaenda Mwakani. Tanzania mwakani. Utakaa kwa muda gani? Nitaenda Tanzania mwakani. Mwakani. Nitaenda Tanzania mwakani. Or you can just say mwakani. Mwakani. Utakaa kwa muda gani? Okay. Utakaa kwa muda gani? Utakaa kwa muda gani? Utakaa. Nitakaa kwa mwezi mmoja. Oh. Safi sana. Nitakaa kwa mwezi mmoja. I will stay for 1 month. Very good. You see, these things is very, very useful, right? Nitakaa kwa mwezi mmoja. Okay. Let us go. Utakaa kwa muda gani Taiwan? Umesoma Kiswahili kwa muda gani? We already discussed this, right? Okay. And ulikaa kwa muda gani Kenya? I already asked this question to Marian. Yes. How did you answer me? Oh, I didn't answer. Will you please answer me? Ulikaa kwa muda gani Kenya? Ulika. Oh, nilikaa kwa siku 40. Siku 40. Yes. So siku 40 is nilikaa kwa mwezi mmoja na siku 10. Yes. Yeah. So you have to say it this way because Oh. siku 40 people they don't understand because you can make this in 1 month and some. Oh. So okay. you can say Nilikaa kwa mwezi mmoja na siku 10. very good. I stayed 1 month and 10 days. Nilikaa kwa mwezi mmoja na siku 10. Understood? Yeah. Very good. Getting close. Okay, let us practice the last place. And the time is running. So let us. Siku ya kwanza. Part 2, let us go. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Siku ya pili. Siku ya pili. Siku ya tatu. Siku ya tatu. Siku ya nne. Siku ya nne. Siku ya tano. Siku ya tano. So, when we say siku ya kwanza, it means first day, second day, third day, fourth day, fifth day, right? When we say siku ya kwanza, first day, I can ask you, siku ya kwanza ulifanya nini? Kwenye darasa, siku ya kwanza, siku ya kwanza ulikuja, siku ya kwanza ilikuwa lini? So someone can ask you, siku ya kwanza, first day, what did you do? In where? It depends, right? So first day, second day. Example, if you went to Kenya, I will ask you, when you go to Kenya, first day, what did you do? So siku ya kwanza, ulifanya nini? What did you do in your first day in Kenya? Siku ya kwanza ulifanya nini? When you went to Tanzania, I can ask you, siku ya kwanza ulifanya nini? Or I will ask you, Mr. Ping, you are going to Tanzania.
siku ya kwanza utafanya nini? First day, what will you do? Siku ya kwanza. Utafanya nini? Ukienda, when you will go to Tanzania, first day, what will you do? So I ask you. Anyway, forget about the beginning. I want you to understand only this. Siku ya kwanza utafanya nini? Only this. Then the concrete sense, just forget about this. I want you to understand siku ya kwanza. How do we use siku ya kwanza in which context? So it's like you are going to Tanzania. Okay. So siku ya kwanza utafanya nini? Then you can say siku ya kwanza nitajitambulisha. Utafanya nini? Jitambulisha. You forget? What is introduce myself? Yes, very good. Oh, okay. John forget. At least I remember. John forget. Nitajitambulisha. Siku ya kwanza nitajitambulisha. First day, I will introduce myself and introduce my project. Then that is finished. Nitajitambulisha. Nitajitambulisha. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza nitajitambulisha. Yeah. So it's like so when you say siku ya kwanza, it means first day. So first day, someone can ask you, ulifanya nini siku ya kwanza? Unafanya nini? Siku ya kwanza ulifanya nini? Umefanya nini? Utafanya nini? Right? Yeah. Hivi leo siku ya kwanza unafanya nini? Today for first day, what are you doing? Siku ya kwanza. Example, today is the first day of our phrase of Swahili, right? Yeah. It's the first day of our third phrase of Swahili. Leo ni siku ya kwanza ya awamu ya 3 ya Kiswahili. Unafanya nini? Nasoma Kiswahili. Tunafanya marudio. Siku ya kwanza tunafanya marudio. Marudio is like doing revision. Marudio. So I want you to understand about siku ya kwanza, like first day, right? Okay, then we have siku ya pili, wiki ya kwanza. The meaning is the same. Wiki ya kwanza, wiki ya tatu, wiki ya 4, wiki ya 5 na kadhalika. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. So we can go on reading here together, right? You are writing? Okay, go on. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Siku ya pili. Siku ya pili. Siku ya tatu. Siku ya tatu. Siku ya 4. Siku ya 4. Siku ya 5. Siku ya 5. Wiki ya kwanza. Wiki ya kwanza. Wiki ya pili. Wiki ya pili. Wiki ya tatu. Wiki ya tatu. Wiki ya 4. Wiki ya 4. Wiki ya 5. Wiki ya 5. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Mwezi wa tatu. Mwezi wa tano. Mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Mwezi wa 5. Mwezi wa 5. So you see, for mwezi here, for mwezi we have 12 months. I just end in 5, but there is special things in month, because in days we can just say normal mwezi wa kwanza, mwezi wa, but in months, like in mwezi, we can say mwezi wa kwanza I did this one, mwezi wa pili I did this one, first month I did this, second month I did this, but also we use mwezi wa kwanza in counting months. Like we can say mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Then what next? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa wa 6. Then what next? Mwezi wa 7. Mwezi wa 8. 8. 8. 7.
Mwezi wa tisa. Mwezi wa tisa, right? Mwezi wa kumi. Mwezi wa Mwezi wa sita, sita. saba, Nani. I made something. Sita, saba. This is nane, right? Nani. Nane. This is nane. And we have here mwezi wa Mwezi wa tisa. Tisa. Mwezi wa kumi. and mwezi wa ngapi next? From tisa, what next? Mwezi wa Wa kumi. Yes, mwezi wa kumi. And from kumi? 11. Kumi wa kumi. 11. Pili. And then 12. and then There's only 12. very good. I was just asking. Mwezi. I thought someone will say mwezi wa kumi na tatu. And I say, hey, how did you get the miezi 13 months by year? Okay. Oh. So this is like, we can say mwezi wa kwanza. So when you say mwezi wa kwanza, sometimes it can say like first month. It can stand as first month, but sometimes it can state like January. So it have two uses. So for us in Swahili, when we want to say January, we will say mwezi wa kwanza. And February, mwezi wa pili. March, mwezi wa tatu. Mwezi May. wa May. Mwezi Mwezi This April. April. April, Mwezi wa April. mwezi wa Mwezi nne. wa nne. And Mwezi wa tano. and May. May. May, June, Mwezi wa Mwezi sita. wa and Wa sita. mwezi wa Mwezi wa saba, July, saba. right? Mwezi wa nane. And Mwezi wa tisa. September, right? Mwezi wa kumi. October, Mwezi November. wa kumi na moja. December, Mwezi wa kumi na mbili. mwezi wa kumi na mbili. Na mbili. Na mbili. So this is very special because you can count mwezi as Mwezi. first. Mwezi wa kwanza is first month. But also you can say mwezi wa kwanza is January. So it depends the context what you are talking about. Right? I can ask you, who is like this? Huu ni mwezi wa ngapi? Huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi na moja. Huu ni mwezi wa kumi na moja. Very good. Huu ni mwezi wa kumi. Huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi? So someone can say mwezi wa ngapi huu? When you say who, it's like this month. Who? H-U-U. Yeah. Who? Who? H-U. Who? Mwezi wa ngapi? Who? Huu mwezi wa ngapi? Au mwezi wa ngapi? Then you just answer. No need to say huu mwezi wa. You can just say wa kumi na moja. Wa kumi na moja. What's the question? Who ni mwezi wa ngapi? So who can move, can be in the beginning or final. It's okay. Okay, I can say who ni mwezi wa ngapi, or I can say mwezi wa ngapi huu. Still I'm okay. Who mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi huu? Mwezi wa ngapi huu? Mwezi Someone can say, mwezi wa huu. 11. Mwezi wa 11. So I just wanted to add something. This one in this month is right. So about month is okay? Yes. Okay. Mwaka wa kwanza. So in mwaka, no two meaning. Only one meaning. Like mwaka wa kwanza, it means first year. Mwaka wa pili, so mwaka, wiki, and the siku. The meaning is only you are talking about the first year. The first or second or something like that. Example, when you say mwaka wa kwanza, it means you are talking about first year. Mwaka wa pili, second year. Mwaka wa tatu,
third year. That is the meaning. But in months, when you say mwezi wa kwanza, this means first month. But also it can mean January. It Mhm. depends the context. Mwaka. Get it? Mhm. Yeah. Mwaka. So the special things is in mwezi. But for siku ya kwanza, first day. For wiki ya kwanza, first week. So wiki, siku, mwaka. We use the same meaning. The context can be the same. But in mwezi, the content can be ambiguous. It depends. So it can be ambiguous. It depends the context. So the listener can understand you according to the context what you are talking about. So when I ask you mwezi wangapi, you cannot say mwezi wa kwanza is when I say mwezi wangapi, who mwezi wangapi, you cannot. When I say who ni mwezi wangapi, you can say mwezi wa kwanza. When you say mwezi wa kwanza, I will not understand like first. I will understand like January. Because Mwezi wa. who ni mwezi wangapi? Or I will say mwezi wa kwanza ulifanya nini? First month, what did you do? Huu ni mwezi wangapi? Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ulifanya nini? Two things different. Two questions different, right? Again, sorry. Mwezi wa kwanza ulifanya nini? What did you do in first month? First month. Not the January. So when I ask you, hapa ulikuja mwezi wangapi? Mwezi wa kwanza. January. When did you come here? Which month did you come here? Hapa ulikuja mwezi wangapi? Kuja, you know it's come, right? Hapa, here. Hapa ulikuja mwezi wangapi? And if I came here January, I will say, oh, nilikuja mwezi wa kwanza. Or you can just say mwezi wa kwanza. So is the context different? Okay? Oh, hivi mwezi wa kwanza ulifanya nini? Mwezi wa kwanza ulisoma nini? First month, what did you start? Mwezi wa kwanza ulisoma nini? So you need to be very careful. So someone can ask also, mwezi wa kwanza ulisoma nini means like January, what did you start? But it depends if you came here in January or you came here before January. But if I come here March and I ask you mwezi wa kwanza ulipofika mwezi wa kwanza ulifanya nini, and I come March, it doesn't mean January when I come here March. This means that the first month when I came here, what I did. Hanama. You speak too fast. Now you are matured enough. You need to be used to listen fast. You need to listen fast. Okay. Mama Lai. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Did you understand what is mwezi wa kwanza? Yeah. In two meaning. The first meaning? The first month. First month. Safi kabisa. Maana ya pili, second meaning? January. January, right? So, mwezi wa kwanza have two meaning. First, January. Second is first month, right? Okay, how to use? How can you know this means January and this means like this is, the question means first month or this question means January? How can you understand? It depends according to the context. It depends according to the context. Example, I ask you, when you go to Tanzania, what did you do for the first month? Because this is young as English, right? It's the same as English. I will ask you in January, what did you do? This is means direct. You answer the question about January. But if I ask you, first month, what did you do? Is this means January? I try to use the Swahili. Utafanya nini mwezi wa kwanza? Yes. So it doesn't mean January. It means first month. What will you do? You get the point. So in how to use the
first and January, it depends according to the content. As English, what will you do in January? It means maybe January is coming, and what will you do in January? Utafanya nini mwezi wa kwanza? Maybe I'm talking about, when I say utafanya nini mwezi wa kwanza, what will you do in January for next January? Right? Because it's future. Yeah. But it depends. Are you going to Tanzania? Yes. Oh, when? This month. Oh, when you go there, first month, for how long you will stay? How long you will stay? I will say, I will stay there 3 months. Okay, what will you do in your first month? You understand? What will you do in your first month? Utafanya nini mwezi wa kwanza? So it means no one can just ask you utafanya nini mwezi wa kwanza. It means there are some other descriptions. Already you have some conversation, and this question will come. I will not just come here, utafanya nini mwezi wa kwanza? From what? Where? Why you want to ask me? It means there is some conversation, and there is something we know together. And we know that you stay there maybe for 2 months. And I want to know what you will do for first month. So I will ask this kind of question. But I will not just ask, utafanya nini mwezi wa kwanza? If I ask you, utafanya nini mwezi wa kwanza, you are asking like, what are we doing in January? Because you don't know if I have a program of doing couple of months somewhere. Otherwise, I know there is a program I'm going to do, or there is something I'm going to do in couple of months. So I want to ask you, what will you do in the first month in this time? So I will say, okay, because we already do our conversation, and I know you will stay there maybe for 3 months, but I want you to know what you will do for your first month. I say, utakaa kwa muda gani Tanzania? Nitakaa miezi 3. Oh, mwezi wa kwanza utafanya nini? Then you say, mwezi wa kwanza nitatambulisha mradi, nitajitambulisha, nitatembelea wanafunzi, nitaenda shuleni, nitaongea na walimu, something like that, like nitaongea na walimu, nitaandaa. So you talk all the programs, everything you arrange in the first month. So the question will be like that. Utafanya nini mwezi wa kwanza? So someone cannot just ask you utafanya nini mwezi wa kwanza. There is some conversations, and you know, obviously you will understand what this question means because you already have some discussion of something. Okay, now? Okay. So we know kwanza is first, right? Mm-hmm. Yeah. Pili? Second. Pili is? Second. Third? Tatu. Fourth? Nne. Fifth? Tano. No. Okay, mfano. Fun. Mfano is example. Always if you see mfano means example. Fun. Example, mfano. Fun. Fun. Siku. Example, mfano. Siku ya kwanza. Fun. Who can read this first example? Who can volunteer to read this first example? Siku ya kwanza tulisoma msamiati. Msamiati. Very good. Msamiati. Siku ya kwanza tulisoma msamiati. Msamiati. You forget what is msamiati? Vocabulary. Umesahau. Msamiati. Very good. Msamiati vocabulary. Siku ya kwanza. We have studied vocabulary, okay? We studied vocabulary. Mfano. This is just Msamiati. Siku ya kwanza tulisoma msamiati. So you understand the first day we studied vocabulary, right?
Siku ya kwanza utafanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini? So you can say the utafanya nini can be moved at the beginning or at the end. Okay. Okay, yeah. Yeah, okay. Utafanya nini siku ya kwanza? Very good. Okay. Okay. Yeah, okay. Utafanya nini siku ya kwanza? Or you can say siku ya kwanza utafanya nini? So nitaandaa. So andaa, you can see the ready one there. Prepare. So if I give you new vocabulary, Andaa. all of these vocabularies I didn't do anything because there are no new. Only these are new vocabularies. There are some new vocabularies. Michezo. And you see the color coding? Games, right? Michezo is games. Color coding. Games. Nita, you know. Nita is vocabulary for you? Is Nita vocabulary? No, right? Vocabulary is new word. Is that new? We already say Nita, many Nitas already discussed. So Nita is I. I will. I will. So anda is prepare. So anda is prepare. And michezo is games. So I will prepare games. The question is, siku ya kwanza utafanya nini? What will you do for first day? And I already wrote here in English. What will you do for first day? Nitaandaa michezo. I will prepare games. So first day when I go, or what I do, you will say, oh, nitaandaa michezo. Siku ya kwanza nitaandaa michezo. You can say siku ya kwanza nitaandaa michezo, or you can say nitaandaa michezo. That is okay. Siku ya kwanza nitaandaa michezo au nitaandaa michezo. Any questions so far? Mna swali? No. Mna swali? Mna maswali? Tumeelewa. Nikapini una swali? Sina swali. Very good. Sina Mariani una swali? Sina swali. John una swali? Can I say hapana? Whatever. Hapana. No. Hapana is just no. It's okay. Una swali hapana. But if you just say hapana, you have to finish sina swali. Hapana sina swali. Hapana sina swali. Yeah. You can say just hapana, or you can say hapana sina swali. When I say mna maswali, mna maswali, mna maswali. Just say Sina. hatuna. Hatuna Hatujambo. Hatuna maswali. Hatuna maswali. We don't So the have questions. ha indicated that negative. Yeah, but for greetings, not. For greetings, when you say hujambo, sijambo, hamjambo, hatujambo, the hatu, no for negative. It's just for greetings. But when you, in other ways, like when you say sina or hatuna, this is for negative. Or hawana, so ha in other contexts is for negative. Hana swali. I can say ana swali. Then you say, hana swali. She has no, or he has no question. Hatuna swali. Hatuna maswali. Or hatuna swali. It's okay. Oh. Yeah. You can say hatuna swali or hatuna maswali. Hatuna swali. Umeelewa? Dr. Ping, umeelewa? Nimeelewa. Nimeelewa. Any suggestion? Hapana. Hakuna.
Hamna, hakuna, hapana, hatuna, hatuna. Hatuna. Oh, Hatuna. hakuna, there's no, it's okay. Hatuna. Hatuna suggestion. Suggestion is maoni. Maoni? Asante sana. Karibu. Karibu, karibu. Asante sana. I think tumemaliza darasa. Shakala. 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 Asante sana.